நானும் மாதம் 1000 ரூபா வாங்குறேன் மாதம். 2 விஜய் ஸ்கூலில் தான் நாங்கள் சேர்க்க முடியும், அதுக்கு மேலே எங்களால் ஆகாது. அங்கிள் வந்தார் ஒரு வருஷம் நம்ம சந்துக்கு வந்து கேட்டார் பசங்க ஸ்கூலில் சேர்க்குறீங்களான்னு. அப்போ எங்களுக்கு ஒரு பயம் இருந்துச்சு, இங்கிலீஷ்காராச்சு பிள்ளைங்களுக்கு எதுனா ப்ராப்ளம் ஆகுமா இல்லையான்னு. அப்போ எங்கள் நாத்தனார் வந்து ஒரு 10 பிள்ளைங்களை கூட்டுன்னு போய் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துருந்து, அதுக்கப்புறம் எல்லா பிள்ளைங்களும் சேர்த்துன்னு போய் விட்டுன்னு பரவாயில்ல. அங்கிள் இருந்துச்சு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. பசங்களுக்கு கூட நல்லா பார்த்துக்குறாங்க, பசங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா கொடுக்குறாங்க, எந்த கஷ்டமும் இல்லை பிள்ளைங்க மேலெல்லாம். 2 பேரும் நல்லா படிக்கிறாங்க. அவங்க நிர்மலா ஸ்கூல் போகிறேன், இவன் எங்கே போகிறேன், இவன் ஒண்டி தான் வீட்டில் இருக்கேன். Starting point in India is a project to educate children from the slums. These are the children of daily laborers who don't have the vision for education or who can't afford it. Starting point is a kindergarten where the curriculum is designed to prepare the children to get admission to English medium schools. We find sponsors for all the children that graduate from our school so that education is secured until they finish their high school. I was always fascinated by children, and I have been seeing so many of them around on the streets and at construction sites whose lives could be changed if we make a decision to help them. It is difficult to convince the parents to send their kids to school when the children could be tagging along with them to work to earn an extra 50 pence daily. They don't know that good education can change the lives of their kids and change their future. They're also not sure why one would want to feed their kids and teach them free of cost. There is an element of suspicion. It takes time to cross those hurdles. So even though these kids are from the slums, we want to give them the best. That's why our curriculum is up to par with private schools. We want them to have a good start in life as they go on to other schools later on. I believe that preschool is the most important age. They're learning a lot through music and singing and doing action songs, dances. We have a lot of songs like that. So even if they're learning their numbers or they're learning addition or colors or shapes, it's all in songs and through action songs. Part of our discipline, we're following power teaching techniques, which is an American recent idea, quite fun. So there are 5 rules, and I usually tell them to explain it to the children, to act it out even. How do you keep the rule? What does it mean that you're breaking the rule? And when the situations come up, you bring back the rule and say, okay, you teach them, well, that was not a smart choice. A combination of different curriculums, like for example we're using somewhat of Montessori, some of phonics method. We're also using a Glenn Doman method a lot. This is an institute in the States. For example, we teach reading in that method too. It's a sight reading. They learn to read words as pictures. They don't know the sounds or letters yet, but they can read those words by just seeing them as pictures. Today, light, tree, and Jane. Light tree. The center of every family is the mother, and these amazing women have kept their families together, provided for their children, and done the best with what they had. In getting to know them more and hear their stories, we've been very shocked at the lack of information and knowledge that they have to run their families, to cope with the problems they face. So to respond to that need, we've started on a weekly basis workshops to address these different issues. Mainly we've covered health and hygiene, women's reproductive health, natal and prenatal care, pediatric health, all different issues that we've laid to the mothers, and that we hope we can change their lives and improve their quality of life by giving them the knowledge that they need to cope with the problems that they face. ஹஸ்பண்ட் இல்லை, நான் இப்போ ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை செய்யுங்க. 2500 ருபீஸில் அதில் வந்து 1000 ருபீஸு வீட்டு வாடகை கட்டுறேன்.
ஸ்கூல் ஃபீஸு அப்புறம் எங்களுக்கு இந்த மெயின்டெனன்ஸ்க்கெல்லாம் அவ்வளோ சரி வரல. அதனால் இப்போது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸ்கூலில் எங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகுது. சாருக்கும் டீச்சர்ஸுங்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்கிறேன். ஸ்கூலில் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் போகாத இருந்துச்சுங்க. சார் தான் வந்து இங்கே எல்லோரும் சொல்லி பசங்களெல்லாம் எடுத்துன்னு போனாங்க. அங்கே போய் நல்லா இங்கிலீஷ் எல்லாம் பேச கற்றுக்கிச்சு. சாரோட ஸ்கூலில் போய்ட்டு எங்கள் பையன் நல்லா படிக்கிறான், நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுகிறான், எங்களுக்கும் கற்றுக் கொடுக்குறான். எங்கள் பையன் பேசுகிறது எங்களுக்கும் பெருமை. நல்லா இருக்கிறோம். பசங்களுக்கு ஃபீஸ் இல்லை, அட்மிஷன் இல்லை, சாப்பாடு ஃப்ரீ, ஸ்கூல் ஃப்ரீ, ரிக்ஷா ஃப்ரீ, எல்லாமே எங்கள் கவர்மெண்ட் சொன்னார். பசங்களை இந்த ஸ்கூல் படிக்க வச்சுட்டு வேறு ஸ்கூல் படிக்க வைக்கிற போது அட்மிஷன் ஃபீஸு, புக்ஸு, அவங்களுக்கு ஷூ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಂದು ಎಲ್ಲಾமே ಇರ್ತದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ, ಬುಕ್ಸು, ಫೀಸು ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟ ಖರ್ಚು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಗುಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The feeling that you're spreading happiness, the knowledge that you're giving these children a shoulder to give them a push for a better future can be very rewarding. You never know where these children can reach in the future. There could be a Shakespeare or Milton or Mahatma Gandhi among them. Just because they come from a poor neighborhood or because they belong to uneducated parents, it doesn't mean these kids are dumb. They are very intelligent. They enjoy coming to school because leaving their dirty homes to come to a clean, well set up school is a fun place to be. Just watching a 3-year-old who has never seen crayons, astonished at the color he's working with, and a happy, smiling face, and walking away from the school with his coloring project to proudly show his mother, to the happy and content child sitting at the dining table to eat their meals, to playing with other children their age and going to the park on a picnic and seeing the things they've never seen before, to celebrating their birthday for the first time and they have never before seen a cake or chips, or some of the simple things that have made it worth it all. Most of us take these things for granted, even if we have grown up in middle-class families. But to these children, it is a new, beautiful, wonderful, different world. There are millions of kids in this country that need help. And these kids are everywhere, in big cities and small towns and tiny villages, and they need a better life. Our dream, our goal is to give them that life. With your help, we can build many, many more schools. With every school, we make hundreds of lives better. Imagine what a few hundred schools can do. You have the power to make a difference in the lives of these children. எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது, என் பொண்ணு நல்லா படித்து நல்ல ஒரு கம்பெனியில் நல்லா வேலை செய்யணும். அது ஒரு ஆசை இருக்குது. பையன் நல்லா படிக்கணும், நல்லா ஸ்கூல் போகணும், நல்லா காலேஜ் போகணும், நல்லா எல்லாருமே இங்கிலீஷ் பேசணும், நல்லா பெரிய ஆளாக வரணும். நம்ம இல்லை, நம்ம குழந்தைங்க நல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். நான் தான் படிக்கலைங்க. என் பையன் நல்லா படிக்கணும், அவன் நல்லா பெரிய படிச்சுட்டு அவன் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் பண்ணக்கூடாது. பொண்ணு என் பையன் நல்லா படிக்கணும், உயிர்த்துறதுக்கு நல்லா படிக்கணும். ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅವನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರೋ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರೋ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದು. हमें कोशिश कर रही हैं बच्चा अच्छा पढ़ना घर को, और हमारी आशा है अच्छा पढ़ाना घर को और अच्छा उन्हें पढ़ना. ये इंग्लिश से ये स्कूल से हमें थोड़ा मदद मिलता है. हमारे बच्चा का अच्छा पढ़ाना और हम आशा कर रही हैं. நான் ஸ்கூல் படிச்சே இல்லை, என் பிள்ளை வந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுக்குது. அம்மா இப்படி சொல்லுமா அப்படி சொல்லுமான்ட்டு. எனக்கு ஒரு சந்தோஷம், என் பிள்ளை இவ்வளோ படிக்குதான்ட்டு. எங்களுடைய கனவு எங்கள் பசங்க 2 பசங்களும் படித்து நல்ல முன்னுக்கு வரணும். பெரிய பசங்களாக ஆகி காலேஜுக்கெல்லாம் போய் நல்லா படிச்சுட்டு எங்கள் பசங்க சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஒரு இன்ஜினியராக வரணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. அது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸ்கூலில் செய்வாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ்.